Bienvenidos a todos. Welcome everybody. El seminario de hoy, en el Manifestando Posibilidades, vamos a recibir a David Bransky. In today's workshop in Manifestando Posibilidades, we're receiving David Bransky. Él es licenciado en Biología. He has a degree in biology. Es consejero de Educación y facilitador. He's a counselor in education and a facilitator. Tiene una maestría en Psicología Espiritual. He has a master's in spiritual sciences. Y es doctor en Ciencias Espirituales. And he's a doctor in spiritual sciences. Durante las últimas 3 décadas, In the last 3 decades, David se ha desempeñado en puestos de liderazgo, he has held multiple leadership roles, incluida la codirección del Departamento de Jóvenes y Familias para Seminarios Insight, including the co-direction of the Department for Youth and Families for Insight Seminars, y la dirección de múltiples instituciones educativas. and he directed multiple educational institutions. Como consultor, As a consultant, David se centró en estimular la asociación entre jóvenes y adultos he focused on stimulating the association between youth and adults para mejorar las comunidades to improve communities y además llevar la práctica de liderazgo del servicio a las organizaciones. and to bring leadership practices around service to different organizations. David ha facilitado seminarios teológicos de la paz o PTS, He has facilitated PTS seminars, además de seminarios Insight, in addition to Insight seminars, y también varios programas de maestría y doctorado en ciencias espirituales. and several programs in masters and doctorates of spiritual sciences. Cuando trabaja con grupos de personas, trae la conciencia del espíritu en ese grupo. When he works with groups of people, he brings the consciousness of spirit to that group, Inspirando entusiasmo y creatividad, inspiring enthusiasm and creativity, y también participando en la alegría y la dicha que surgen de ese proceso. and participating in the joy and happiness that come up in those processes. Damos la bienvenida a David Bransky, We welcome David Bransky, y su seminario se titula Tú eres mi amigo. and his seminar is called You Are My Friend. Gracias, David. Thank you, David. Thank you. It's lovely. Thank you so much. Gracias. So I am David Bransky. I'm glad to be here. Mi nombre es David, estoy muy contento de estar aquí. It was a funny way to get here. Fue interesante venir aquí. Melba emailed me and said she's doing these presentations with a team, and been a lot of people I knew who had presented. Melba me mandó un email y me contó que estaban haciendo este tipo de talleres con un equipo de trabajo And she wanted me to present something. y que quería que yo viniera a presentar. And so I naively Inocentemente, thought I was calling her to tell her it wasn't going to work out. iba a llamar y decirle que no iba a funcionar. I never had a chance to Y tell nunca tuve la Melba. oportunidad de decirle eso a Melba. So as I said yes, I started thinking, what would I do? Al decirle sí, estuve pensando de qué podría hablar hoy. And part of thinking it wasn't going to work out is I don't identify with having anything particularly to teach. Y me estaba pasando que no tengo nada en particular que pueda enseñar. But since I had said yes, I opened to, well, what could I do for an hour and a half? Pero después que dije que sí, estuve abierto a descubrir de qué iba a hablar en esta hora y media. And 3 things kind of
happened at once. Y 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo. One was an awareness I have, and I think many others have as well, Es una toma de conciencia que tengo y que creo que muchos la tienen, of the deep polarization that's going on globally. de la polarización tan profunda que está ocurriendo a nivel global hoy en día. You know, I suspect that that's always been with us as humanity, Sospecho que eso siempre nos ha pasado como humanidad, but there's something now, and maybe fueled by the internet, pero hay algo diferente hoy en día que tal vez sea alimentado por el Internet, that has made it particularly intense. que lo hizo particularmente intenso. And then the other thing that happened at the same time was this recognition of I love people. Y la otra cosa que ocurrió a la vez, la segunda And- cosa fue que me di cuenta que amo a la gente. And an awareness that I can experience that with folks that see life very differently than me. Y tomé conciencia de que puedo experimentar ese amor con personas que ven el mundo muy diferente de como yo lo veo. And then the third thing was, Y la tercera cosa, and this was kind of like the driver or the powerful one. y esta es la parte poderosa que me impulsó, I remembered getting involved almost 50 years ago on a spiritual path seeking. recordé cómo hace 50 años inicié mi camino espiritual. And back then, my first teacher Y en aquel momento mi primer maestro was a Bolivian mystic. era un místico boliviano. And as such, many of the other students that I worked with Y muchos de los otros estudiantes con los cuales trabajé were from various countries in South America, Latin America, Mexico. eran de distintos países de Latinoamérica, de México. And I had this memory come back of, I had this memory Tuve esta memoria que regresó a mí of the way this phrase would be used of my dear brothers and sisters. de cómo usaba esta frase que decía algo así como mis queridos hermanos y hermanas. And I had never heard that phrase used before. Y nunca había escuchado esa frase siendo usada antes. But it came across with such authenticity Pero se me apareció con tanta autenticidad and such an energy with it. y una energía con ella. And so all that came to mind, and I sat with it, and out came this title, You Are My Friend. Que todo eso vino a mi mente, me senté a reflexionar en ello y ahí surgió el título de este taller, Tú eres mi amigo. So again, I have nothing to teach, Así que una vez más no tengo nada que enseñar. but I think there are a few things we can do over the next hour or so to invite you to reflect, to engage with different aspects of yourself. Pero sí creo que en la próxima hora y media los puedo invitar a que reflexionen de ciertas partes de ustedes mismos To further ignite para aún más encender that place inside that bridges to others. esa parte dentro tuyo que une puentes con otras personas. Okay, so I'm going to start with a story. Voy a empezar con una historia. It was mentioned I had worked with the Insight Children's Seminars. Se mencionó al principio en la presentación que trabajé con los seminarios Insights para niños. And I would imagine many of you know about Insight and that it's primarily for adults, but there's also youth seminars. Y muchos de ustedes conocen de Insight, tiene seminarios para adultos, pero también para niños. So there was a piece we did in the children's seminar, Hubo una parte que hicimos en el seminario de niños, ages 6 to 10, edades 6 a 10 años,
where we wanted to look at the personal responsibility of living within one's heart and heart energies. Queremos ver que tomaran conciencia de la responsabilidad personal de vivir en la energía del corazón. And the personal responsibility in choosing not to do that, but live more in disturbance or a lack of peace. Y tomar responsabilidad personal de no elegir vivir en imbalance o falta de paz. So those of you that have kids, have worked with kids, know ages 6 to 10, you have about 30 seconds of talking before you start losing them. Ustedes que trabajan con niños o tienen hijos saben que en la edad de 6 a 10 años tienen más o menos 30 segundos antes de perder el enfoque de la atención de ellos. So we wanted to do something where it was not conceptual, but they could engage in those dynamics. Entonces queríamos hacer dinámicas no tanto conceptuales, sino que fueran de involucrarlos a ellos que participaran. So we'd start with drawing a big heart on a chart, Dibujamos un corazón grande, ask them to come up with the words they use when they feel like they're living in their heart. y que ellos nos dijeran qué palabras usan cuando están viviendo en su corazón. And they'd come up with words like joy, they'd come up with words like warm, loving, peaceful. Y nos contaban palabras como amor, alegría, paz. And then we'd ask them what are the words they call when they're not feeling like they're living in their heart. Y también les preguntamos qué palabras usaban cuando sentían que no estaban viviendo en su corazón. And they, words like mean or awful or hate. Aparecían palabras como malo, odio. So in the midst of that conversation, we would say, okay, who's responsible for when you're feeling inside your heart? And all these hands would go up, I am. Entonces les preguntamos, ¿quién es responsable cuando estás viviendo en tu corazón? ¿Quién está generando eso? Y todas estas manos se levantaban y decían, yo. And then we'd ask, well, who's responsible when you're feeling these other things, feeling mean or awful or hate or... Y les preguntamos, ¿quién es responsable cuando te sentís malo, horrible o sentís odio? And it got real quiet. Y nadie contestaba. So at that point, a volunteer assistant, En ese punto, un asistente voluntario, without saying anything, walked through the kids up to where the facilitators were sin decir nada, caminó entre los niños y se acercó al facilitador. and stood between the two facilitators holding up a beach ball. Y se paró entre los dos facilitadores con una pelota de esas de la playa en la mano. And the facilitators looked surprised that that happened. Y los facilitadores se quedaron como, ¿qué está pasando acá? Now, the thing with the beach ball is it was painted half white and half black. Y la pelota estaba pintada mitad blanca y mitad negra. And the volunteer stood perfectly aligned where one facilitator could only see the white side and the other could only see the black side. Y el asistente voluntario se paró de tal forma entre los facilitadores que un facilitador solo veía la parte blanca de la pelota y otro la parte negra de la pelota y solamente eso. From where the kids were seated in the audience, Y los niños desde la audiencia, from their perspective, they could see it was black and white. desde su perspectiva, los niños veían que era blanca y negra. So one of the facilitators would start going, wow, a beach ball. I love to play with beach balls in the ocean. Uno de los facilitadores decía, qué bueno, una pelota, me encanta jugar con esas pelotas en el océano. And the only thing strange is usually those beach balls are many different colors and this one's all white. Y lo único raro es que esta pelota es toda blanca. And then the other facilitator would say,
Yeah, I know, but except this is actually a black beach ball. Y el otro facilitador decía, no, pero en realidad esta es una pelota de playa negra, Because that's how it looked to each one. porque así se veía para cada uno. So then there were a couple stages that played out dramatically. Y después hubo un par de escenarios que se tornaron dramáticos. One was an argument would ensue. Se armó una discusión So the energy would step up around, no, this is black. I don't know why you're calling it white, that kind of energy. y se transformó en una discusión energética, energizada en cuanto, no, esta es blanca, no es negra. And then there's a second stage Y después hubo una segunda etapa that involved name calling. donde se empezaron a poner sobrenombres. The person would say, David, I don't understand it. You're just being stupid. Donde una de las personas decía, David, yo no entiendo, está siendo estúpido. And then it went to a whole another third level, like, David, what's wrong with you? Do you need to get your eyes checked again? Y después subió de nivel todavía más y decían, David, tenés que hacerte chequear la vista. But as we were doing that, the energy of right, wrong, the energy of self-righteousness, the energy of certainty our position was the correct one. Y mientras eso ocurría, esa energía de tener razón o estar incorrecto, la posición personal de yo tengo razón, We would keep stepping it up. se elevaba cada vez más. And invariably, Invariable. every single time, Cada vez que alguien hablaba. the kids would go crazy. Y los chicos se volvían como locos. They couldn't take it. No podían creerlo. And they would get out of their chairs and grab us physically to pull us to where they could see it was both black and white. Y se empezaron a parar de las sillas y a tironear de los facilitadores para que pudieran ver la pelota desde distintos puntos de vista. And so then we basically did the wrap up with it. Y con eso hicimos como un resumen. Which had to do with the facilitators moving around and looking at the beach ball from a different point of view. E hicimos que los facilitadores se movieran desde donde estaban parados para ver la pelota desde otro punto de vista. And seeing how it looked to the other person. Y ver cómo se veía esa pelota para la otra persona. And have the other person see how it looked to the other one, to them. E invitar a la otra persona a que vean la pelota desde el propio punto de vista personal. And apologize for calling names, et cetera, and we would have our arms around one another just to communicate to the kids that we were still close. Y se empezaron a pedir disculpas entre los facilitadores por haberse llamado estúpido y todo eso, y se abrazaban entre sí para demostrar a los niños de que sí habían hecho las paces. So then, not unusual. No fue inusual. The kids would be a little self-righteous about how the facilitators couldn't see the other point of view. Que los chicos un poco también querían tener razón de cómo los facilitadores tenían que ver el otro punto de vista. And we go, great, how do you do that? Y fue muy bien, ¿y cómo haces eso? And so we'd have a little process Hicimos around un pequeño proceso around them sharing stuff that they get into with kids at school, siblings, etc., around that kind of positioning that gets into arguing. Donde invitamos a los niños a que vieran cómo esas situaciones se presentaban con sus hermanos, con sus compañeros de escuela, donde se metían en esta discusión, en este enfrentamiento. And it gets into basically, I'm right and you're wrong. Y que al final de cuentas se trata de yo tengo la verdad y vos estás equivocado. So we looked at ways of loosening that up and also heading towards you're in charge of your feelings. You're in charge of the experience of peace in your heart.
or you're in charge of not having that experience, making other choices. Entonces les enseñamos a tomar responsabilidad de que ellos son responsables de sus sentimientos, tanto del sentimiento de vivir en tu corazón como de elegir no estar en tu corazón. So we're going to do a little reflective activity, Vamos a hacer una actividad de reflexión, but I want to start that off with this quotation from Rumi. pero quiero empezar con esta frase de Rumi, And we'll just bring that up, and Valeria, if you could read it, that'd be great. y lo vamos a poner en la pantalla. Flor nos va a poner la diapositiva en la pantalla. Se las voy a leer. Y dice así: más allá de las ideas de hacer lo incorrecto y hacer lo correcto, hay un campo. Nos vemos allí. Que en inglés sería, in English, out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there is a field. I'll meet you there. Just a very sweet, directional invitation. Es una invitación muy dulce, muy direccional. So we're going to do this little activity. Vamos a hacer esta pequeña actividad. And when we do it, I'm going to be asking you to choose a person Te voy a invitar que elijas una persona who you consider to be very different in terms of their beliefs, feelings, attitudes, etc., que consideres que sea muy distinto a ti en cuanto a sus sentimientos, sus creencias, sus actitudes, etc., than you. que tú. And this is just for you. You just it's not like you need to share this with anyone. Esto es solo para ti, no lo vas a compartir con nadie. But I would invite you to pick someone where you not only do they have a different way of looking at things, Te voy a invitar que elijas a alguien que no solamente tenga una forma diferente de ver las cosas, but as much as possible, pick someone where you're pretty sure you're right and they're wrong. pero te invito a que elijas a alguien que vos estás bastante seguro que vos tenés razón y esa persona está equivocada. And when I say pretty sure, Y cuando digo bastante seguro, segura, I mean you're sure. quiero decir que estás seguro o segura. So if you can pick someone like that for this exercise, great. Si podés elegir a alguien así por este ejercicio, genial. Where there are positions, there's polarities. Donde hay posiciones, hay división. And it could be, there's a lot going on around vaccination, not vaccination. There's a lot going on in the political arenas. Y puede ser, por ejemplo, hay mucho que está ocurriendo hoy en día con vacunarse o no vacunarse, o con posiciones con los partidos políticos. It could be attitudes towards class, class, ethnicities, economic situations, etc. Puede ser también distintas opiniones, posturas respecto a clases sociales, a raza, a niveles sociales. Again, up to you who you pick, and see if there is that clear identity that I'm right, they're wrong. Y podés elegir quien quieras, pero asegúrate que sí está bien claro que vos sentís que tenés razón y que la otra persona está equivocada. Okay, and then let's bring up that diagram of the two circles. Y ahora vamos a poner en pantalla otra de las slides que muestra dos círculos. So if you look at these two circles, they're basically intersecting circles. Si miras estos dos círculos, básicamente están intersectándose. And with a piece of paper, I'd
I'd like you to draw this diagram, just hand draw these two intersecting circles on your journal or your pad. Y te invito a que tomes un pedazo de papel y que dibujes dos círculos así como ves en la pantalla. And then on the right-hand side, write your name. En el de la derecha, escribe tu nombre. And on the left-hand circle, En el de write, la izquierda, write the person's name or their initials. escribe el nombre de esa persona o sus iniciales. And when you look at this diagram, the right-hand circle represents everything about you, your beliefs, your attitudes, your preferences, your makeup, your personality, etc. Y cuando mires el círculo de la derecha, ese círculo representa todo acerca de ti, tus creencias, tus hábitos, tu personalidad. Left-hand circle represents those same things for the other person. Y el círculo de la izquierda representa exactamente lo mismo que hacen a la otra persona. And this little exercise is an invitation Y este pequeño ejercicio es una invitación to discover that intersection. para que descubras la intersección. It might be just a small intersection. Puede ser una pequeña intersección, It might be larger. puede ser grande. And we're human beings, so that's always changing. Y como somos humanos, eso siempre va cambiando. But I want you to look at, even though this person and I have very different perspectives and very different ways of looking at life, Pero quiero que veas que a pesar de que vos y la otra persona tengan perspectivas muy diferentes y formas muy distintas de ver la vida, very different beliefs, creencias muy distintas, can I find things in common? puedo encontrar cosas en común, Can I find things I appreciate about this person? puedo encontrar cosas que aprecio de esa persona. So things in common and things I appreciate. Entonces, cosas en común y cosas que aprecio de esa persona. And then what I'll have you do is take a little time and actually list out those things. They don't have to fit inside that intersection. You could have that lower on the page, but just know it represents that intersection, those Entonces, dynamics. te voy a pedir que tomes un tiempo para empezar a escribir esas palabras. No tienen que caber justamente en la intersección. Puedes usar la parte inferior de la hoja. So I want to give you an example and then give you time to do this. Y te voy a dar un ejemplo y luego te voy a dar tiempo para que lo hagas. I used to work with someone, Yo trabajaba con alguien and we were so polarly, so different. y éramos tan polarmente diferentes. Extreme difference politically, Diferencias extremas en lo político, extreme difference in how we viewed different ethnicities and races, diferencias polarmente opuestas en cómo veíamos diferentes etnias o razas, etc., etc. etcétera, etcétera. So I would use them as an example if I was doing this exercise. Si yo hiciera este ejercicio, usaría a esa persona como ejemplo. So then, if I was to look at the center, the intersection, Y si yo mirara el centro o la intersección, things that I would see in common and things that I appreciate about that person, las cosas que veo en común y las cosas que aprecio de esa persona,
I experienced that person having a profound service ethic. Me di cuenta que esa persona tenía una ética al servicio muy profunda In terms of working on a team, en cuanto a trabajar en equipo. they were always willing to jump in and do whatever was needed, even though it wasn't technically their job. Siempre tenían esa voluntad de meterse y hacer lo que fuera necesario, aunque técnicamente no fuera su trabajo. They were willing to help someone else complete their job successfully. Tenían esa voluntad de ayudar a otros a completar su trabajo exitosamente. Another thing about that person that I felt we had in common, Otra cosa que sentí que tenía en común con esa persona was that we were involved in threat assessment. estaba involved in what? So campus threat assessment, looking for any warning signs that there could be campus violence or campus shooting. Estaban los dos, tenían algo en común, que era que los dos estaban envueltos en prever si podía haber alguna ocurrencia de tiroteos en un campus. And I was aware that we both seemed to enjoy the adrenaline that could happen at times. Y los dos disfrutamos de esa adrenalina que sentíamos de vez en cuando. The other thing we had in common Lo otro que teníamos en común was this use of, I'm not sure how this is going to translate, this use of what I would call dark humor. Teníamos esto en común, que era usar la ironía, as a stress reliever in tense times. ese tipo de humor para aliviar el estrés que sentíamos en algunos momentos. So does any of that, well, I'm not going to say more now, we can talk after you do it. So if you would just take some time, maybe you've gotten started already, identify who the person is. Entonces, and not what, go ahead. no voy a decir más, vamos a esperar a que hagas el ejercicio, pero sí, por favor, identifica a la persona. And not what the differences are, but what's that commonality. Y más que enfocarte en las diferencias, enfócate en cuáles son las cosas en común. So we'll give you a few minutes for this. Te vamos a dar un par de minutos. If you would like more time for this, please raise your electronic hand. Si quisieras más tiempo para este ejercicio, levanta tu mano electrónica. And I am not seeing any, so we can go on. No veo ninguna mano, así que continuamos. So I'd like to just hear from a few of you what that was like for you. Me gustaría escuchar de algunos de ustedes cómo fue este ejercicio. And both in terms of what the process was Tanto en términos a cómo fue el proceso of finding the commonality, de encontrar esas cosas en común, and then also subjectively what that felt like inside. y también subjetivamente cómo sentiste dentro tuyo. If you do this, please do not share the other's name specifically, Si haces esto, por favor, no menciones el nombre de la otra persona, because that wouldn't be need to know here, but more like what the qualities were that you found with them, and a little background if you want, but without giving away identity. sin dar lugar a contarnos la identidad de esa persona. Si quieres dar un poquito de historia breve de qué pasó con esa persona, pero sí enfoca tu compartir en las cosas en común y cómo fue lo que sentiste. So one last thing on this before we go to the next activity, or actually the next exercise. This is a little activity, and in order to do it, if you want to do it, you would need to keep your eyes closed at a certain point. Entonces vamos a hacer otra actividad, y si quieres hacerlo, puedes en algún momento cerrar tus ojos. And it's fine if you don't do it. You can just watch it if you will. Y si no quieres, está bien, puedes mirar. But I'll be very clear
when to close your eyes and when to open them. Pero yo voy a ser claro y te voy a indicar cuándo cerrar o abrir los ojos. So we're going to start by eyes open. Vamos a empezar con los ojos abiertos. And I want you to look around the room that you're in Quiero que mires en la sala donde estás and find as many objects as you can find that are the color black. y que encuentres tantos objetos como puedas del color negro. It could be a chair, it could be a book, it could be a painting, Puede ser una silla, un cuadro, un libro, it could be printing. puede ser algo impreso. It doesn't matter what it is, but it's the color black. No importa que sea, pero que sea negro. I'm not going to give you a lot of time, No te voy a dar but mucho see if you can tiempo. find at least 20 or 25 things that are the color black. Fíjate, tenemos poquito tiempo, pero si puedes encontrar 20 a 25 cosas de color negro. And I want you to remember them. Y quiero que los recuerdes. It could be clothing, Puede ser ropa, objects, objetos, phones, teléfono, picture frames. cuadros. Hopefully you have 20 or 25. Ojalá encuentres 20, 25. And in the last few seconds, see if you can find 3 more you don't have yet. Y en los últimos segundos, fíjate si puedes encontrar 3 más que no hayas visto hasta ahora. Great. And Genial. right now, please close your eyes if you want to do this. Y ahora cierra tus ojos si quieres hacer esto. And keep them closed the entire time while I'm asking questions until I tell you to open them. Y manténlos cerrados todo el tiempo que estaré haciendo preguntas hasta que diga que abras los ojos. So with your eyes closed, Entonces, con los ojos cerrados, I want you to recall quiero que recuerdes how many objects cuántos objetos are in your room hay en tu sala that are the color blue. de color azul. So keeping them closed, Ojos cerrados. how many objects can you recall that you ¿Cuántos objetos puedes looked recordar that you looked at in your room that are the color blue? que hayas mirado en tu sala y que sean de color azul? Take just a few more seconds for this. Vamos a tomar unos segundos más para esto. And then go ahead, open your eyes Y abre los ojos and look around y mira alrededor. and how many objects are blue that you did not recall seeing? ¿Cuántos objetos son de color azul que no recuerdes haber visto? And I'll give you a hint. Te voy a dar una pista. No one snuck in and put those blue objects there where your eyes were closed. Nadie se metió y puso esos objetos ahí de color azul cuando tenías los ojos cerrados. Okay, so we're going to move to the next piece here. And Vamos a hacer la próxima parte. Val, it's that last slide that I sent yesterday. So the Vamos a ir four questions. a una diapositiva con 4 preguntas que Flor nos va a poner en la pantalla. I want to look at someone who you consider that you look up to as a role model. Quiero que pienses en una persona que aspiras a ser como esa persona o que es de alguna forma un modelo para ti, Or a mentor, o un mentor, or an ideal o un ideal, of someone who is really good, really adept alguien que es muy bueno at bridging differences, en crear un puente entre las diferencias, at reaching out a And- extender and embracing that which would be so different from themselves.
a extenderse y abrazar aquello que es muy diferente a ellos mismos. And not so much from themselves, but more from how they are seeing things. Y no tanto diferente de ellos mismos, sino diferentes de la forma en que ellos ven las cosas. Because I think it was Claudia before that was saying, you start going in and there isn't a difference. Creo que era Claudia que decía que cuando vas adentro ves que no hay diferencias. But this is a bridger to someone who might see things differently. Pero este es una persona que es un puente con alguien que sí ve las cosas en forma diferente. So who's a role model for you for that? ¿Quién sería para ti un modelo It en eso? could be someone like Jesus or Buddha. Podría ser tal vez Jesús o Buda. It could be one of your children. Podría ser uno de tus hijos. It could be a coach or a minister or a teacher. Podría ser un coach, un maestro, un ministro. Or it could be anyone. Podría ser cualquiera. It could be someone who's still alive. It could be someone who's dead. Alguien que está vivo, que haya trascendido. But someone who represented to you as an ideal of being a bridger. Pero alguien que para ti represente el ideal de ser un puente. So I could pick any number of ones. Person that comes to mind for me is someone who has died. Alguien que viene a mi mente es alguien que murió. And I went to her memorial service. Y fui a su entierro. And at the service, someone got up to speak. Alguien en el servicio se paró a hablar. And it was the first person who spoke. Y la primera persona que habló. Actually, I'm jumping ahead a little bit on the exercises, on the questions. So the first question is identify someone you consider a bridging person. Entonces, no me quiero adelantar mucho. La primera pregunta sería, identifica a alguien que consideres una persona puente. And for me, I would write down, because you'll do this on a journal, I would write down my friend Pam. Entonces, haz esto en un pedazo de papel. Para mí sería mi amiga Pam. And the second question is, what qualities about them makes them a bridging person? Y la segunda pregunta es, ¿qué cualidades acerca de él o ella le hacen una persona puente? And that's what I was starting to say at the memorial service. The first person started talking. Y eso es lo que les contaba, que en ese funeral, la primera persona que empezó a hablar, And in the middle of what they were saying, y en el medio de lo que estaban hablando, spontaneously called out to someone across the room espontáneamente mencionaron a alguien que estaba del otro lado de la sala, and said, you were her best friend. y le dijo, ¿sabías que vos eras su mejor amigo? Subsequently, En consecuencia, everyone that got up to speak cada persona que se paró a hablar, at some point en would algún just momento, lose track of what they were saying sí, en algún momento se olvidaban de lo que estaban diciendo, and be silent for a few seconds se quedaban en silencio unos segundos and look up y miraban hacia arriba and say, to be honest, I really thought I was her best friend. honestamente yo siempre pensé que yo era su mejor amigo o amiga. So that quality for me is being able to relate with someone where they walk away feeling I'm their best friend. Entonces esa cualidad me decía que está esa habilidad de crear esas relaciones con las personas de tal forma que te vayas y sientas que yo soy su mejor amigo. Okay, third question. How does she or he demonstrate those qualities? Tercer pregunta, ¿cómo demuestra él o ella esas cualidades? So now we're looking at the behaviors. Ahora estamos mirando los comportamientos. My experience of being around her, Mi experiencia al estar alrededor de ella,
that I was the most important person in her world at that moment. era que yo era la persona más importante de su vida en ese momento. So that was full attention, Tenía su atención total, deep listening, me escuchaba profundamente and feeling it was about me. y me sentía que todo era acerca de mí. Fourth question, Cuarta pregunta. how do you specifically demonstrate those qualities? ¿Cómo demuestras tú esas cualidades específicamente? So when you answer this, you want to be specific. Entonces quieres ser específico. You don't want to say, oh, I do that also. No quieres decir, oh, yo también hago eso. But how are you doing it specifically? Pero ¿cómo específicamente lo haces? So I would answer that in this moment, Vamos a contestar esto en ese momento. that I'm currently practicing a deeper listening with people. Yo lo contestaría como yo estoy practicando tener una escucha más profunda con las personas. And being aware of things I do in my mind Y tomar that, conciencia de cosas que hago en mi mente that take me away from that deeper listening. que me distraen de esa escucha atenta. For example, I'll be listening Por ejemplo, yo estaría and listening well, escuchando bien, and they'll say something y dirían algo that reminds me of something I did in a very similar way. que me recordarían algo que yo hice en forma similar. So now there's this habit I have of waiting for them to stop talking so I could say my piece. Entonces tengo este hábito que estoy esperando que se callen, así yo puedo decir mi parte. So part of the way I'm starting to demonstrate those qualities Entonces parte en la cual yo estoy demostrando esas cualidades is increasing my awareness of that pattern es aumentar mi conciencia de ese patrón que tengo and choosing something different y elegir algo distinto to simply be with that person. para simplemente poder estar con esa persona. So that would be an example. Ese sería un ejemplo. So go ahead, we'll check in with you after about 5 minutes, but write down these 4 questions and then go ahead and you could journal out or say them out loud to yourself, however you want to answer them. Entonces vamos a dar más o menos 5 minutos para completar las 4 preguntas y puedes escribirlas o decirlas en voz alta, lo que mejor funcione para ti.
as you do this, if you have anything that comes up around, and maybe you pick someone like Buddha or Jesus or whoever you picked. Y mientras haces este ejercicio, fíjate qué es lo que surge y puedes elegir tal vez a Jesús o Buda. Whoever it has been, if you have something that comes up that goes, well, they do it, but I don't have that. O cualquier persona que elijas para hacer esto, si en algún momento te surge esto de que, ellos lo hacen, pero yo no. Here's the bottom line. Este es el resultado final. If you see it, you have it. Si lo ves, lo tienes. If you did not have it, si no lo tuvieras, you would see something else in that person. Verías otra cosa en esa persona. So maybe they're doing it at 100%. Tal vez están haciendo eso al 100%. And maybe you're doing it at 10%. Y tal vez tú lo estás haciendo al 10%. Or 57%. O 56%. That has nothing to do with this. No tiene nada que ver con esto. It's just simply how are you demonstrating those qualities? Simplemente es cómo tú estás demostrando esas cualidades. So it's owning it and claiming it. Entonces se trata de que te adueñes y las reclames. And raise your hand if you would like more time. Levanta Raise la your- mano si your quieres electro- más tiempo. Your electronic hand. Tu mano electrónica. You can just start bringing that journaling to a close. Y puedes ir cerrando este ejercicio. And again, we're coming down the home stretch here. I just want to take a couple quick sharings and right to the qualities. Like, what are the qualities that came forward for you that you identify in yourself as bridging or embracing qualities? Entonces vamos a ir redondeando y quiero tomar algunos compartires y cuando compartas ve directamente al punto de cuáles son esas cualidades Could be que has descubierto could be humor, curiosity, que te hacen que las ves reflejadas en la otra persona. Puede ser humor, compassion, compasión, loving curiosidad, kindness, amor, bondad, listening, escuchar. whatever those are for you that showed up right now. Sea lo que sea que haya aparecido para ti en este ejercicio. What are those bridging qualities in ¿Cuáles you? son esas cualidades de persona puente que encuentras en ti? I have
just a short video to end with. Tengo un pequeño video para terminar. And I do want to take a moment to thank you all. Quiero tomar un momento para agradecerles a todos. The thing I was saying in the beginning about being called to do this, because remembering 50 years back, starting to work with folks that talked about my dear brother, my dear sister. Eso que les contaba al principio, hace 50 años, cuando empecé a caminar mi vida espiritual y escuchaba esto de queridos hermanos y hermanas. And also the piece around my perspective and many others about the degree of change going on right now. Y la paz que siento en cuanto a ese cambio que está ocurriendo hoy en día. The other thing I learned during that period 50 years ago Algo importante que aprendí en ese periodo hace 50 años was the term no say nada. es el término no sé nada, I Which don't know anything. I have fallen in love with over the years. Y me enamoré de ese término a través del tiempo. And for me, that has such a deep meaning. Y para mí tiene un significado tan profundo. And aliveness. Y es como vida. Of just coming to that place of emptying and embracing uncertainty. Que es esa parte de abrazar el vacío y estar cómodo en esa incertidumbre. And doing our best to reside in that loving within us. Y hacer lo mejor que pueda en estar en ese amor dentro mío. And then see it in the other. Y verlo en la otra persona. And just keep coming back to doing our best with that. Y volver siempre a hacer lo mejor que puedo con eso. It's been lovely for me being with you all. Amé estar aquí hoy con todos ustedes. Love you very much. Los amo mucho. So we're going to end with this, and it's the shorter video that was recommended. Es un video corto que Flor nos va a poner. So here we go. Y aquí vamos. Ahora vamos a ver el video. ¿Se va a poner? Es el tercer planeta desde el Sol. Una esfera diminuta que gira por un momento en el tiempo. Un maravilloso lugar que tuvo la sutileza de producir los elementos necesarios para sustentar el fenómeno que llamamos vida. Donde cada criatura es tan única como el mundo que llamamos hogar. Y donde cada día da comienzo para casi todos por igual. Quizá entonces cruza por tu mente, bajo el calor de un rayo de sol, o por la gentileza de un desconocido, piensas en cómo una sola vida puede afectar tantas otras, y te das cuenta cómo todas las cosas se relacionan, como la sangre que une a una familia, y comprendes que la humanidad no ha entrelazado la tela de la vida, que solo somos uno de sus hilos, y que todo lo que hagamos a esta tela nos lo hacemos a nosotros mismos en el tercer planeta desde el Sol. So back over to Val, Melba, the team. Volvemos al equipo.
Melba, el equipo. Queremos que alcen la mano si quieren que David vuelva otra vez. Raise your hand. Raise your hand if you want David to come back. Alcen la mano si quieren que vuelva. Raise your hand if you want him to come back. Thank you so much, David. Gracias, David. Te amamos. Yeah, I feel it too. It's an honor to be with you all, and to me, what you're doing and that you've done this for a year is just completely remarkable. Good work. También siento el amor y estoy feliz de estar acá, y esto que están haciendo desde hace un año para mí es muy especial.